ರೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಊರಿಂದ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ರೋಸ್ಟ್ ಏನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತುಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. As that idli is roasting away, I can hear its seductive crackle that's beckoning to my palate. The outer part is crisp, almost crackling like, and on the inside quite sticky and soft. This is an idli that you crunch into. You got the kempu masala that's springing that dosa, and then of course that palya, the potatoes. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡ್ತೀರಾ? ಫುಡ್ ಲವರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ. ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ, ಚಟ್ನಿ ಸಮೇತ. ಚಟ್ನಿ ವಿತ್ ಸಾಗು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ. ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ, ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ dosa this time with ghee and all those things. What's your name? Srinivas from Tumkur. Mr. Srinivas from Tumkur has told us roasted idli try ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. There's some pulao happening here, some masala vade. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ರೋಡ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ನಿಮ್ದು ಹೆಸರೇನು? ನರೇಂದ್ರ ಅಂತ. ನರೇಂದ್ರ. ಎಲ್ಲಿ ಊರು? ಈ ಊರೇ, ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಾವ ಆಗಬೇಕು ಅವರು. ಮಾವ, ಅಂಕಲ್. ಅಂಕಲ್. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಗಂಗಾಧರ್ ಅಂತ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಂಗಾಧರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗಂಗಾಧರ್ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 16 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ. 16 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇಡ್ಲಿ ಇದೆ, ದೋಸೆ ಐಟಮ್, ಮಸಾಲ ಸೆಟ್ಟು, ಮಿನಿ, ರೈಸ್ ಬಾತು, ಪೂರಿ, ಸಣ್ಣ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ರೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು 16 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ? ಸರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವ್ಯವಸಾಯ. ಸೊ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಕೆಸರಮಡು. ನಮ್ಮೂರು ಬಂದು ಚೋಡನಪಾಳ್ಯ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕೆಸರಮಡು ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಸರಮಡು ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಸರಮಡು ಇಸ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ and 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ. Business is doing service also. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಮಾಜಿ. ಈಗ ಮೆಂಬರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಿಂಡಿ 12 o'clock, 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 12 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು, ಕರ್ಡ್ ರೈಸು, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಚಪಾತಿ. 4 o'clock ಕ್ಲೋಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇಡ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ. ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರು, ಕಲ್ಲರು ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ. ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಕುಕ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ದು ಹೆಸರೇನು? ವೀರಣ್ಣ. ನಾಗರಾಜ್. ರಾಜಣ್ಣ. ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಅಕ್ಕಿ? 4 kg ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒಂದು ಸೇರಿಗೆ. ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಓ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಡ್ಲಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆ, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಇದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ರೈತಾಪಿ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟೀ ಹೋಟ್ಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಕೈಗುಣ, ಅವರ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ನಾವು ಇವರು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹಂಗೇನೆ ಜನಸೇವೆಗೆ ಬಂದರು ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಅವರ ಊರಿಂದ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದರು. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿ ವರ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಊರಿಂದ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ರೋಸ್ಟ್ ಏನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತುಪ್ಪ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ತುಮಕೂರು ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಇಡ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಯಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ಸೊ ರೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಆಯಿತು.
ಓ, ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಸರ್. ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ. ಶಂಕರ್ ಅಂತ, ಇದು ಆಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ. ಓ, ಕುಂದಾಪುರ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಸೌತ್ ಕ್ಯಾನರಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವೆರೆವರ್ ವಿ ಗೋ. ನೀರ್ಮಣ್ಣು ಊರು. ಸೊ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ತೀರಾ ಇದು? 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಸರ್. 10 ನಿಮಿಷ? 10 ನಿಮಿಷ ಅದು ರೋಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಫೈನ್. ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೈಲಿ? ಡೈಲಿ 300 ಹೋಗುತ್ತೆ. 300 ಇಡ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಂಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಡಬಲ್ 1,000 ಇಡ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ನೆನ್ಸಿದ್ದೀರಾ ಇದು? ನೆನ್ನೆ ಅಲ್ಲ, 3 ದಿವಸ ಇದು. 2 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆನ್ಸಿರ್ತೀನಿ. 2 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆನ್ಸಿರ್ತೀರಾ? ಅಕ್ಕಿ ಯಾವ್ದು ಅಕ್ಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಕ್ಕಿ ಐಆರ್8 ಅಕ್ಕಿ. ಐಆರ್8 ಕುಸುರು ಇಡ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅದು 2 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ನಿನ್ನೆ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೂಪಿ ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿ, ನೆನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಸೋಡಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಸೋಡಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಮಸಾಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. As that idli is roasting away, I can hear its seductive crackle that's beckoning to my palate. ಇಷ್ಟೇ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮಾಮೂಲಿ? ನನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅದು ಹಾಕಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ದೋಸೆ ಬಂದೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ? ದೋಸೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಕಡಲೆಬೇಳೆ? ದಿ ದೋಸೆ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅಮೌಂಟು ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತಾಂತೀವಿ ಸರ್. ಇಡ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಇಡ್ಲಿ 50 rupees ತಾಂತೀವಿ. 50 ರೂಪಾಯಿ? 50 ರೂಪಾಯಿ. ಮತ್ತೆ ದೋಸೆಗೆ? ದೋಸೆ 60 ರೂಪಾಯಿ. 60 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಮಿನಿ ದೋಸೆ 30 ರೂಪಾಯಿ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಐ ಲವ್ ದ ರೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೋಸೆ. ಚಟ್ನಿ ಏನು? ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯ? ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಗಾರ್ಲಿಕ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಉಪ್ಪು. My roast is also done. ನಿಮ್ದು ರೆಡಿ ಸರ್. Ready. ಕೂತ್ಕೊಂತೀರಾ? This idli plate is really hot because it's roasted and soaked up all that tuppa. I can barely hold that plate. That's how long that idli has roasted in that ghee. Enough talking, let's get to the eating. Well, this idli is still so hot. Although we've spent at least 3 or 5 minutes shooting some B-rolls of this roast idli. Oh, so hot I can barely touch it. And I also have some napkins just to help me hold that plate. This is also an idli that seems to be rather weighty, weighed down by that tuppa that we saw being slathered quite liberally. What's interesting here is that the idli that we saw in the kitchen was soft, but as he roasts it with that tuppa, the idli takes on a nice crunchy sort of a skin on both sides because of the fact that it's slow roasted over 10 to 12 minutes. I also love the way the carrot, some of the coriander, some of the dill and also some of the roasted gram is revealing itself through that golden brown crust of this Kesaramadu Roast Idli. Gangadhar Idli Hotel. You can see that steam escape from the idli. So the idli has formed 2 distinct texture layers. The outer part is crisp, almost crackling like, and on the inside quite sticky and soft. This is an idli that you crunch into. I don't think I've ever tasted an idli that I had to crunch into. What you're really tasting is ripple after ripple of that lushness of that tuppa. Actually not ripples, you're tasting overflowing streams of that tuppa, of that ghee as you bite on that idli. I also like the manner in which the ghee, the tuppa has seeped into that idli completely. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಾಗ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದು ರಿವರು ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ದು ಡೈಲಿ ಕೋಟಾ ಆಫ್ ತುಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಇಡ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. I think if you taste a plain idli, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದ ತುಪ್ಪ. ಐ ಲವ್ ದ ಕ್ರಂಚ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ರಂಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟಿಕಿನೆಸ್ ಟು ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇನ್ ದಿ ಇಡ್ಲಿ is cooked with the ghee. It takes on a stretchy, sticky sort of a character. Let's taste that idli now with the chutney, with the kempu chutney.
ಸಖತ್ ಖಾರ ಇದೆ ಚಟ್ನಿ. Oh, plenty of the urugadle that you're tasting in that. There's a bit of the kai, but it's mostly the roasted gram and liberal amounts of the chili. They basically use a Gauri Bidnur chili. ಅದು thin ಇರುತ್ತೆ. That's basically that small. ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಯಾಡಿಗಿಂತ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೀಟ್ ನಿಮ್ದು ಗೌರಿ ಬಿಡ್ನೂರ್ ಚಿಲ್ಲಿ. What you can also taste is the freshness that comes from some coriander too that goes into that chutney. Tuppa is over, no taste at all. ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ taste. ಓವರ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಸರ್? My name is ಬಾಲಿಲ್ ಧರ್ಮಣ್ಣ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಿಲ್ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಸೇಸ್ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಓವರ್ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. And I guess when I look at him, he certainly looks like somebody who doesn't have too much of the tuppa. He's as fit as that. I think if the tuppa gets a little too much for you, go for that chutney. Because that chutney, although quite spicy on its own, you need to draw from its chili heat to balance against the generous, slightly overindulgent hit of the ghee. So out here they don't use the akitari. They basically soak the rice 48 hours ago and then they grind it, and also the uddina bele, and then they mix it the previous evening and leave it to ferment. So this is an idli that isn't granular but quite pasty in the character of the rice. Also I suspect this isn't an idli that will be too fluffy because the ratio of the rice in this is 4 times that of the uddina bele. Well, let's taste now some of that Bombay sagu. Plenty of onions in that, and this is also thickened with some gram flour, roasted gram. That's all right. Let's taste now that palya. The palya is a tasty palya, embellished with plenty of onions and also slivers of green chili. What I really like is the fact that there's plenty happening on this plate. You can savor that idli, that tuppa roasted idli all by itself, and then you can introduce it to the other players, to the other components of your plate. Whether it's that spicy chutney, where the heat of the Gauri Bidnur chili is what singes your taste buds, or that very calming, very soothing Bombay sagu. The palya provides a nice hit of the onions. Sir, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 50 ರೂಪಾಯಾ? ಹಾಂ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು. So for 50 rupees, you can certainly find a delicious spot of happiness here in Gangadhar Idli Hotel en route to Kesaramadu. Are there mini dosae? There's plenty of dosae too flying around. The masala vade is alright. If all that tuppa wasn't enough and you wanted some more fried component on your idli plate, well, you can taste that masala vade. It's the weakest character in this otherwise quite resplendent ensemble. ಮಿನಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ? 20%. ಬಾಕಿದು ಅಕ್ಕಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಅದು ಕಲರಿಗೆ. I think what is interesting here is that chutney, and actually we call it the chutney, but South Canara ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಸಾಲೆ. ಅದು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪಲ್ಯ ಮಸಾಲೆ ಅಲ್ಲ. The potatoes are not the actual masala. In a typical South Canara masala dosa, the kempu chutney as we refer to is the masale, and then you have that palya. ಪುಲಾವ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸೆಟ್ ಖಾಲಿ ದೋಸೆ, ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಲ್ಲವ? ರೈತರ ನೀವು ಸರ್? So I think they all work the land and they are fit. So if you look at their plates, they'll be eating the dosa, but the plain dosa. Whereas city slickers like us, ಎಷ್ಟು ಆದರೆ ತುಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟರೆ enough ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. These gentlemen here have played some cricket. And did you win, lose? Practice. So ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I love the vivacious red of that kempu masale. That dosa has got a beautiful crust that's going to collapse in a gentle crackle when I crush into it. I think that's the perfect bite of a masala dosa. You got the dosa, you got the kempu masale that's fringing that dosa, and then of course that palya, the potatoes.
The potatoes here are not of a texture where they're extremely soft and pliable. There still is a bit of a firmness to the potatoes. What I like about that palya is the liberal use of the onions. Slight hudi kuda ide. Idu limbe hannalli hogta palyanalli. Super ide. Shankar is doing a fantastic job. Far away from Kundapura, here near Kyathasandra, Kesaramadu. And also what's nice is that the dosae isn't too thin. So the dosae is quite thick. It's got that crackle all the way from the first bite to the very end. Very crisp around the edges, soft and fluffy in concentric rounds, and then again crisp where the dosae is ladle thin. It's almost like you're biting into a dosa cracker when you're crunching into those crisp bits. ಹೇಗಿತ್ತು ಪಲಾವ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಪಲಾವ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚೆಯಲ್ಲಿ the boys here have sold me on that pulao. They said try it. I got some pulao too, just to taste. Pulao bisi ide. You know, that's the nice thing about places like these. Whenever you come and if you reach when that dish has just been prepared, it will always be hot. So it will be hot and then it will gently lose temperature over a period of time. But there's no such thing as a microwave or anything like that to heat it up. Some potato there. The potato is quite gutty. There's some coconut that I can taste in that. And also some of the standard biryani spices that go into such preparations here. And once that pulao is gone down, there's a bit of that sweet aromatic flavor that remains on your tongue. So if you were to ask me amongst the 3 dishes that I've tasted here, definitely try that roasted idli and to wrap things up, that mini dosa. The ambience is rather rustic, nothing much to speak of, but it's the idli mostly followed by the dosa that make that deviation from Tumkur road worth one's while. I hope you've enjoyed this quick and nifty episode of Gourmet on the Road here at Gangadhar Idli Hotel in Kesaramadu. Until the next time, take care, stay safe, stay strong and happy eating. So idli khali 10:30 ಗೆ roast idli try ಮಾಡಿದೆ, ಮಾತ್ರ plain idli try ಮಾಡಿಲ್ಲ. Because I met a couple of people, they said plain idli taste ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? I said ಇಲ್ಲ. And then I realized I missed out on something. So when you get here, also taste the plain idli and let me know in the comments below what it was like, whether you preferred the plain idli or the roast idli. Roast idli ಆಮೇಲೆ ಬಂತು 4 years ಹಿಂದೆ. The roast idli came when Mr. Gangadhar was told by some customer ಸ್ವಲ್ಪ ghee ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ roast idli ಬಂತು. ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್. Everybody wants to be in the frame. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಎಲ್ಲಿ ಊರು? ತುಮಕೂರು. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್. ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಇಡ್ಲಿಯಾ? ಓ, ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹುಳಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ? ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ವೆಲ್, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Actually, I was hoping that he would give me a bite. If you'd like to support the work that we do at Food Lovers TV, do consider joining our membership community on YouTube by hitting the join button below or on the home page. You could pledge a nominal sum and receive special privileges like behind the scenes footage, shoot updates, access to live Q&As and a lot more. You could support us on our Patreon page as well. For more info, check out the links in the description below. If you like this video, don't forget to subscribe, like, share and leave a comment below. Happy eating.